నెల్లూరులోని డాక్టర్ కిషోర్ రత్నం ఎలైట్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ ఘనంగా జరిగింది. 6వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థులు రూపొందించినటువంటి వివిధ సైన్స్ ప్రాజెక్టులు అందరినీ అబ్బురపరిచాయి. ఈ కార్యక్రమానికి నెల్లూరు జిల్లా సైన్స్ మ్యూజియం ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ఈ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. ప్రతి ఏడాది డాక్టర్ కిషోర్ రత్నం, వాసంతి కిషోర్ సూచనలతో పాఠశాలల్లో సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహిస్తున్నామంటూ కూడా ప్రిన్సిపల్ ప్రపూర్ణ తెలియజేశారు. పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయంటూ తెలియజేశారు. I'm Bhavishya of Class 7 from Dr. Kishore Ratnam Elite Olympiad School. I am very thankful for our directors for organizing this Science Children Conference. I am very happy to be a part of this Science Children Conference. Our theme is Science for Sustainable Living and Health, Food and Human Body. It is a wonderful platform where we learn how science helps us in sustainable living and in human body. I am grateful for our beloved directors Dr. K. Krishna Kishore sir and Vasanthi madam for providing us this wonderful and great opportunity. Thank you. Good morning to everyone. I am Vidisha of 8th standard studying in Dr. Kishore Ratnam Elite Olympiad School. Today we are celebrating our Science Children Conference on this day. And I am very lucky to have an opportunity to talk about this. And I am very thankful to all our directors, Vasanthi ma'am, for giving us such a great opportunity. These activities help us to prove that this is not just a simple thing, but also help us to understand more about science and the real application of it in our daily life. We all are thankful to all our directors for such a great opportunity. Thank you.